Good day everyone, I am Lucimi Arpatak and today I will be discussing the disadvantaged learners and adult learners under the topic ALS or Alternative Learning System. So what is disadvantaged learners? So disadvantaged learners are those children or individual na naay mga disabilities, those living in extremely poor households, so even food is maglisod or basic needs is maglisod og provide ang parents sa bata, children in conflict areas or mga areas na naay permi mga gubot like naay mga gera, and those with unstable family condition katong mga bata nga nagdako nga broken family, and also those children nga nagpuyo sila sa ilang mga relatives kay tungod kay wala naman sila parents. So how else supports adult learners? So first, teachers may travel to far-flung areas or set up community learning centers in barangay. So ang teacher diri is travel pa sila even though sa mga far-flung nga mga areas, or pwede sila collaborate sa mga leaders or barangay officials so that maka-set up og community centers or community learning centers na didto ipangbutang ang mga or ipangpasa ang mga modules nga kwaonon sa mga learners. Next is lessons are simplified using pictures, manipulatives, or experiential activities. Of course, no, the lesson should be simplified. So, dapat mag-use ang teacher of pictures or manipulatives in order to in order for the learners to have a active learning. Next is the flexible structures of ALS. Yes, it is the flexible or the structure of ALS is very helpful. It is because makalearn ang bata bisan tuod nga wala siya sa formal na school. Next is the role of teachers. So they differentiate instruction for learner with special needs like visual, hearing, or learning difficulties. So of course no, ang role ni teacher is dapat mag-give siya og mga differentiate activities or mga activities nga suit sa mga bata nga naay mga disabilities, lahi sa naay visual impairment, hearing impairment, or maglisod yun og tong mga bata nga maglisod yun sila og mga masabot or mga slow learners. And then teachers build trust with families and community elders, fostering partnerships that supports the child. Of course, so si teacher dapat nakig-collaborate sa mga parents, sa mga barangay officials, because para matabangan or masuportahan ang learning sa mga bata. And next is they act as advocates, ensuring that disadvantaged learners receive attention, care, and learning opportunities. Of course, no, si teacher dapat mo act as a role model or advocate sa mga learners, mga disadvantaged learners, in order for them to receive fair attention, no? Maka-feel pod ang mga disadvantaged learners og care, and also maka-receive pod sila og kanang fair nga learning opportunities. Next is respecting differences. Teachers avoid comparing them with formal school learners. Of course, no, si teacher dapat dili siya mag-compare sa mga sa formal o sa non-formal school in order for the children na dili sila maka-feel og embarrassment, dili sila makaisip na lahi sila sa katong mga estudyante nga nagskwela sa formal school. Next is lessons include context familiar to children in rural, urban, poor, or indigenous communities. So of course, ang lesson is nagyud siya naga-include siya og mga context nga familiar sa mga bata, kay mas maka-learn man og dali ang mga bata if na-experience na nila og naka-relate pod sila. Next is teachers respect cultural
practices, family limitations, and the socio-economic struggles these children face daily. Of course, no, si teacher dapat ang role model diri so that no dili makafeel ang bata og kanang na left sila. We all know na lahi-lahi man jud og background ang mga bata, so dapat teacher must respect each individual. Now, let's proceed to the adult learners. Adult learners are different to each other. Pwede sila parents, workers, farmers, workers, or individuals na nibalik sila og eskwela after how many years, or after many decades. So, how else supports adult learners? So first is modules are self-paced, allowing working individuals to study after work or during rest days. So when we say self-paced is nakadepende na sa estudyante or sa adult learners kung when nila ansiran ang module, as long as dili pa ang deadline, maka-answer sila, pwede sila maka-answer after sa ilang trabaho, sa ilang rest days, or sa ilang mga vacant na time. Lessons connect directly to real-life tasks such as financial literacy, parenting, livelihood, or workplace skills. Of course, no, ang lesson na dapat ihatag sa teacher is na siya'y connection sa mga background like sa mga job sa mga adult learners, so that no while naka-learn sila is mas ano pabitaw ang ilang skills, mas na-improve pabitaw, and also maka-feel pud sila nga dili di ay ano ang pag-work, dili siya hindrance sa ang ilang pag-work sa ilang pag-eskwela. It is because no, and also maka-learn sila og dali kay it is because naka-experience man sila ana nga mga butang. Next is the structure of ALS acknowledges adult responsibilities and respects their times. Of course, ang structure sa ALS is nagrespeto pod sa mga adult learners na kabalo sila nga naadyoy mga responsibilidad na mas unahon ang adult learners. Now, let's proceed to the role of teachers. So, they build on adult learners' life experiences using them as examples during lessons. So, ang lessons diri is pwede sab ang teacher is maghatag siya mga example na makarelate pod ang mga adult learners, so that no ang ilang mga trabaho or ang unsa man ang ilang mga background is mas ano pa bitaw, mas ma-improve pa, or dili nila kanang mas ikaulaw jud nga unsa sila even though is mga adult na sila. Next is teachers encourage reflection, discussion, and problem-solving skills adults use daily. Of course, no, si teacher is mag-give siya og mga lesson na nag-encourage og reflection or discussion about their daily life or mga experiences nila nga ilang na experience in their daily life. Next is they provide flexible schedules such as evening sessions or weekends meetings to accommodate workers and parents. So of course, no, si ALS pod maka-help pod siya sa adult learners kay mag-adjust pod siya kay para ma-accommodate tong tanan, like katong mga naitrabaho or mga parents na mas ma-accommodate pa siya. Next is respecting differences. So teachers treat them as partners in learning, not as children. So of course, no, adult learners man sila, so teacher must or should treat the learners as their partner in learning, not a children anymore. Next is they respect adults' beliefs, family responsibilities, and work conditions. So si teacher diri no, dili gyud si teacher mag-judge dayon sa background sa usa ka adult learner or unsa man ang iyang mga tinuuhan, like unsa man iyang mga responsibility. Si teacher dapat diri is na siya taas nga pasensya na musabot siya sa bisan unsa nga mga situation. And lessons avoid
stereotypes and instead value the lived experiences adult bring to the class. So of course no, si teacher is role model dapat si teacher. Si teacher dili siya mag-judge, unsa man dira mag stereotypes about sa mga trabaho or unsa man dira ang background sa isa ka adult learner, so that is naa siya peaceful or harmonious ang learning sa usa ka adult learner. So that's all